Hey guys, welcome to RA. So Diwali is round the corner. So Diwali ku ellarume bayangara preparation la irpinga and ellarume aasapadradhu Diwali annikku I have to look gorgeous. I have to really look good. Idha ellarume aasapadra oru vishayam. Ana to look good is not expensive. Adu expensive ah irukanum arthame kedaiyadu. So நம்ம கிட்ட இருக்கிற basic clothes வெச்சே we can look great. So இந்த show ஓட concept அதாங்க. So இன்னைக்கு நம்ம show ஓட concept cost cutting yet looking great. Are you ready? Aside from my soul. Okay, so this is my lehenga which I have for 4 years. 4 வருஷமா இது வந்து என்கிட்டயே இருக்கு. So expensive but I want to reuse it. So இதுதான் நம்மளோட basic cloth. So இந்த lehenga வச்சு 4 look experiment பண்ண போறோம். So this is a basic lehenga which we are going to have today. And எல்லார்கிட்டயும் lehengas இருக்கும். கண்டிப்பா ஒரு மேரேஜ்க்கு இல்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பா lehengas வாங்கிருப்பீங்க. And I have this golden skirt. So எல்லார்கிட்டயுமே இந்த மாதிரி ஒரு simple basic golden skirt. I think every girl will have it. Yes, and this is my favorite dupatta. But this dupatta idukku kedaiyadu. This is from a salwar set which I wanted to match with this. And next here we go, a simple crop top. A very simple Banarasi crop top. So idum kandipa ellam pengal kittiyum irukum. And yes, okay, so this is a bright orange kurta, very simple kurta. So எல்லார்கிட்டயுமே இந்த மாதிரி ஒரு basic kurta இருக்கும் which is very comfortable also. And next, I have this favorite saree. This is my favorite black saree. So இத நிறைய விதமா ஸ்டைல் பண்ணலாம் and today I'm going to use it in the best way possible. So I'll show you shortly. And this is my favorite dupatta. இது வந்து நம்ம அந்த ட்ரெஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த துப்பட்டாவை அந்த லெஹங்காவோட எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோன்றது தான் சேலஞ்சே. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஷோ யூ ஷார்ட்லி. இந்த என்டையர் எல்லாம் 4 லுக்குக்குமே ஐம் ஜஸ்ட் யூஸிங் 1 pair of shoes. தடடா! ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ accessories from my collections. இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டைலிங்க்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி, இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டைலிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி ஃபியூ accessories I have picked up. ஸோ என்னென்ன தேவைன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அடுத்தது let's get into the look. தடா!
ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் லுக். ஒரு லெஹங்கா அண்ட் சம் பேசிக் க்ளோத்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் லுக்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஹோப் யூ லைக் இட். அண்ட் நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் பேசிக் க்ளோத்ஸ் வச்சு நிறைய லுக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம். அது மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இஃப் யூ கம் அக்ராஸ் சம்திங், ப்ளீஸ் டேக் அ பிக்சர் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சென்ட் us #BJ Maheshwari #Ade. பொடுகு தொல்லைக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா உங்களோட பாடி ரொம்ப டீஹைட்ரேட்டடாக இருக்குது அப்படின்றதால தான். ஸோ நீங்கள் அதிகமாக வாட்டர் குடிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கேல்ப் எல்லாமே வந்து ரொம்ப